So today is a IR class, right? See, as we discussed in the very first class of the international relations, okay, you can simply split the syllabus into 4 pillars. So pillar number 1 is India's neighborhood, okay, and India's extension neighborhood, okay. Next is pillar number 2. So in the pillar number 2, you come across India's relations with US, India's relations with China, okay, some major sectors like that. And when you take the pillar number 3, this multilateral institutions and global governance. And pillar number 4 is you can come across the geopolitical shift questions and what? The Indian diaspora based questions. Okay. So this is a very, the simplest approach. Okay. So first is neighborhood, okay, and extension neighborhood. Yes, and the second is the very important powers like USA or China. And you may also take what? Regional institutions like BIMSTEC, SARC, அது மாதிரி regional institutions பார்த்துக்கோங்க. And third pillar வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா multilateral institutions. The fourth pillar வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா is with respect to the geopolitical shift and Indian diaspora, இதை பேஸ் பண்ணி questions வரும் அவ்வளவு. Okay. So in today's class, so we are going to discuss about the global governance and multilateral institution, which is the hottest topic. அது ரொம்ப இப்போ hottest topic அது. So why? So already we have seen in the Russian-Ukraine, in the Russian-Ukraine war, and we have seen the US and Iran war. Okay. And we have also seen what happened at Gaza. You know, around more than 65,000 people has been killed. A genocide happened in a legal way in Gaza. So overall, these wars and these aggressions by one country another country, literally what the lesson we infer is, global institutions, global governance institutions, especially the United Nations, is failing. Fail ஆயிட்டு. Okay. அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா, so countries like India, it is voicing, it is raising its voice. What is its voice? When you are not able to solve the problem, உங்களால அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியலையா, then you give an opportunity for us. Include us. We will solve the problem. Okay. So you can see these kind of, the statements by India. So what are those statements? So if you see the statements, yes, the United Nations Assembly, Security Council, unable to effectively address the problem issues because it lacks inclusivity. So அப்ப இந்தியா என்ன சொல்லுது? You go for reforms. அப்ப United Nations Security Councilல reform பண்ணுங்க. Why? Because United Nations Security Council, or you can call the so-called United Nation, is failed in addressing its purpose. அது எந்த நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்தை அது என்ன பண்ணல, நிறைவேற்றவில்லை. அதுக்கான கடமையை செய்ய முடியவில்லை, இல்லாட்டியும் செய்ய இயலவில்லை. Okay. So when you take, so India pushes for an urgent reform. எங்களுக்கு urgent-ஆ we need a reform in the United Nations Security Council. So why அப்படின்னு பார்த்தா, see, when you take India is a victim of these global issues. Yeah. So when you take India's tradition is peace. We believe in peace. We believe in non-violence. So we are a country. உலகத்திற்கே non-violence and சத்தியாகிரகா என்ற ஒரு மிக பெரும் அறப்போராட்டத்தை, a way of fighting with the state, fighting with the imperialistic country என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். But when you take in these wars, for example, the Russian-Ukraine warல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, do you know what is the cost
நம்மளுக்கு எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் பர்டன் ஆயிருக்கு தெரியுமா? பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரஷ்யன் யுக்ரைன் வார் அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் ஆன் த குளோபல் ஆயில் மார்க்கெட் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ். இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் கோடி, 2 lakh crores இஸ் அ பர்டன் ஃபார் இந்தியா. அப்ப இந்தியா என்ன நினைக்கும்? See, when you take the population, yes, I represent 1.5 billion people of this world. Okay? Abbo, really 1/5 of the humanity is from my country. But what is the voice? என்னோட voice என்ன? Security Council. If anything happens because of war, the very first person or the very first country that is getting affected is India. But what is my voice? Yes, on the Global Council on matters of war, peace and sanctions, பாத்தீங்க அப்படின்னா India doesn't have a strong base. அதுக்கு ஒரு permanent vote இல்ல. Can you understand? Yes. So that is why India is saying we need an urgent reforms. Okay. அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா the very good statement that was said by our United Nations permanent representative from India, Mr. T.S. Tirumurthy, அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? Is the United Nations Security Council failing because it lacks inclusivity? Okay. So, appo he says that we cannot get a sincere outcome from an insincere process. Appo India started attacking the process that is happening in United Nations, or you can say that in the United Nations Security Council. Yeah. United Nations Security Council is the ultimate authority, core authority of what? The United Nations. So, how can you expect a sincere outcome? The process is what? Insincere. So, that was the statement of T.S. Tirumurthy, the permanent representative of India to the United Nations. What is the claim that India says? India enna claim பண்றாங்க? So, when you take the claim that, so the India claims that the current United Nations Security Council, இப்ப இருக்கக்கூடிய United Nations Security Council and its architect and its process base பண்ணி, you cannot solve any problem. You cannot solve any problem. Okay? Why it happens அப்படின்னு சொல்லும் போது, there is a frequent deadlock between the East and the Western powers. Okay? That is a core concept. Okay? So, that is why we demanding what? Inclusivity. Okay? So this is the base. Okay? And this is going to be a very important topic for another 3 to 4 years. Because why? You all know this, NATO has failed. Yeah, NATO, it has lost its relevance. What is the indicator? When US demanded that in the Iran-US war, these NATO countries should support US. Okay, the NATO countries refused to support US. It means the European countries have come to an understanding. அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஒரு விஷயம். என்ன விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு? There is a shift in the power happened. இல்லையா? அதிகாரம் மாறிவிட்டது. We cannot dominate this world anymore. We cannot take any decision sumotoவா நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யக்கூடிய நிலை மாறிவிட்டது. Yes. What is the situation? We have to align with the global countries. Even it is the smallest nation, we have to give them a necessary space. அவங்களுக்கான space கொடுக்கணும். We have to hear them. Okay? So in that way, the European countries, so they are the அவங்க தானே Western political thoughts or base. So they understood. But the USA hegemonic USA is refusing to accept the base truth. When NATO refuses, okay, to support US, it's a serious indicator that the world is moving towards a more equitable world order. Yeah. So when the world is moving towards an equitable world order, it means that every single country's vote matters, every single country's voice is going to be matters. But what is the basic architecture of the United Nations? The United Nations architecture is not equitable. அது ஈக்குட்டபிளா கிடையாது.
Can you understand? அது எப்படி இருக்கு? See, the world responsibilities is given in hands of just 5 countries. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த நாடுகளுக்கு சேர்ந்து முடிவெடுக்கக்கூடிய உரிமையை 5 நாடுகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. That is how the UN Charter is written. அப்போ what is the next consecutive years is going to be? அப்போ அடுத்த வரக்கூடிய ஆண்டுகள்ல உலக நாடுகள் எதை நோக்கி போக போகிறது அப்படின்னா rewrite the charter. இந்த சார்ட்டரை மாத்தி எழுதுங்க. ஓகே, we need more space, we need more voice, at least not for all 193 countries, at least for the emerging major powers, especially for countries like India, Brazil. இவங்களுக்குலாம் நீங்க you have to give the space. Can you understand? So this is the, so in that way, in the next 3 to 4 years, the reforms in United Nations will be the very important part in your UPSC GS 2 mains. And this question was already asked in last year question paper. Last year question la ketirukanga. And it be repeated. Okay? Appo repeated enna artham? So last year they have asked about the overall gridlock. Ipo they may go into a deeper question. Okay? So what we are going to do is we are going to see the basics of United Nations, the basic problem of United Nations. Okay? So அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? So we are going to now start with the procedure of United Nations. அப்ப United Nationக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு அமைப்பு எது அப்படின்னா எது? The League of Nations. So you all know this League of Nations was formed after World War I. World War I க்கு அப்புறம் தான் League of Nations வருது. The aim of League of Nations என்ன? Is of course world peace. Okay? But when you take the League of Nations, League of Nations has not been grounded or not been developed on the basis of realistic things. What works realistically? அப்படின்ற பேஸ் பண்ணி இல்ல. Rather than it worked on idealistic approach. Idealistic approach na enna? பாத்தீங்க அப்படின்னா when you take 1930s, 1920s, that is an era of what? Colonialism and what? Imperialism. இப்போ அந்த பீரியட்ல போயிட்டு if you form a world countries, okay, world countries ஒரு லீக் ஃபார்ம் பண்றீங்க and that leagues provides equal vote to all countries அப்படின்றப்போ அப்போ சூப்பர் பவர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க? If everyone is having an equal vote, what I mean to me, what it means to me, எனக்கு அது என்ன அர்த்தம் இருக்கும்? For example, when you take this League of Nations, when the League of Nations உடைய primary approach எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா it is based on equal voting rights to all members. Okay? Yes. So every country they have an equal vote. It ignored the real world power gaps responses. Okay? So அப்போ என்ன ஆச்சு? What is the issue? See, when you take this issue, so as I said, it is built on what? The equal vote. இப்போ ஈக்குவல் ஓட்னா அப்போ இதோடைய பேசிக்கான இந்த ஆர்கிடெக்சரை பிளான் பண்ணது யாரு அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ உடைய பிரசிடென்ட் உட்ரோ வில்சன் அவர் தான் பிளான் பண்ணார். ஓகே, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இஃப் எனி கண்ட்ரி இஸ் அக்ரெஷன் ஆன் அனதர் கண்ட்ரி, ஓகே, அப்ப நம்ம எல்லா கண்ட்ரியும் சேர்ந்து we have to send our army and we have to prevent the war and we have to do what is justice. Okay, so அப்ப என்ன சொல்றாரு? Every country should be given a equal vote. But what happened? Unfortunately, USA is not the member of League of Nations. USA வேலை League of Nations member ஆக முடியல. Why? Because இந்த மாதிரியான இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷன்ஸ்ல சைன் பண்ணனும்னா it has to be ratified in the Senate of the US. US ஓட செனட்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? சைன் பண்ணணும். So Woodrow Wilson signed the League of Nations, but in the Senate the bill was defeated. ஏன் அப்படின்னா அமெரிக்கா ஃபியர்ட். என்ன ஃபியர் பண்ணாங்க? யாரோ 2 நாடுகள் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கோம். So unwantedly I have to send my soldiers. Unwantedly I have to spend my money. This became a headache for us. So we are rejecting this bill. அப்போ the primary person who was an architect of this League of Nations, Woodrow Wilson, his country itself refused to join. Okay? But anyway,
Here, withdraw some that is Wilsonian idealism. எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா every sovereign state has an equal power regardless of its military or economic weight. அவன் எவ்வளவு பெரிய ராணுவம் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய பொருளாதார நாடு, மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் என்னது one vote. Okay, but what is a structural flaw? So for passing one resolution, it required absolute unanimity, allowing the aggressor state to simply walk away to block the action. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 நேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சைன் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், அப்ப எல்லாரும் ஓட்டு போட்டு ஒருமித்த கருத்து வரும்பொழுது தான் அந்த ரெசல்யூஷன் என்ன ஆகும், பாஸ் ஆகும். எஸ், இஃப் ஐ எம் அன் அக்ரஸர் சிட்டிங் இன் த கவுன்சில், எஸ் எல்லாரும் ஓட்டு போட்டா தானே பாஸ் பண்ணோம். இப்ப நானே இன்னொரு கண்ட்ரி மேல என்ன பண்றேன், அக்ரஷன் பண்றேன், பட் ஐ எம் சிட்டிங் இன் த கவுன்சில், அப்ப நான் எப்படி ஓட்டு போடுவேன்? அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஓட்டு போடக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் அதுல வருமா அப்படின்னா, நாட் அட் ஆல் ஹேப்பன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ see this how the paralysis happened. ஜப்பான் என்ன பண்ணாங்க, they occupied the Manchuria in where, China. உடனே சைனா நேரா போனார் லீக் ஆஃப் நேஷனுக்கு. see, Japan is occupied, you take legal actions. Again a report was sent by the League of Nations that justice lies on the side of China. So the receipt back, யாரு, ஜப்பான் கண்ட்ரி விட்டு வெளியே போகணும். But what did Japan say? Instead of leaving Manchuria, Japan stood up against the vote. Likewise, when you take Mussolini, you all know the dictator Mussolini of Italy. So he occupied Abyssinia. Okay, again when Abyssinia emperor went to the League of Nations and complained, he stood up, no, I cannot accept the sanctions. அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனில அடால்ஃப் ஹிட்லர் he occupied the Rhineland. அந்த ஏரியாவை என்ன பண்றாரு, ஆக்குபை பண்றாரு. So all these countries, they were who were the members of the League of Nations, now they have become the aggressor, but the League of Nations was not able to take an action on them because it needs unanimous what, decision. For example, if there is 15 members, every 15 members has to vote. So how an aggressor for vote himself, அவங்களுக்கு against எப்படி ஒரு aggressor vote பண்ணிப்பான்? Okay, சரி, okay. So what happened to the other big countries? அப்படிதானே, இந்த அசம்பிளில you have other big countries. For example, you have Britain, you have France. அப்ப League of Nations அவரோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்வாங்க, சார் UK, you please put your voice. அப்ப பாத்தீங்கன்னா when you take the Britain did not condemned what, Mussolini. Why? Because நம்ம இட்டாலியை சப்போர்ட் பண்ணா, so Mussolini would not join with whom, Adolf Hitler. அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஹிடன் அஜெண்டா வச்சிருக்காங்க. Can you understand? Yes. So next பாத்தீங்கன்னா sanctions எல்லாமே என்னது, ineffective. எப்படி? For example, nobody should trade with what, Japan. Nobody should supply raw materials to Japan அப்படின்னு சொன்னா, US is not a member of what, League of Nations. அப்ப US is taking as an opportunity, see, I am not a member of League of Nations, I am going to supply all the raw materials. அப்போ all the sanctions becoming what, ineffective. As I said, what happened, the unanimity, so everyone has to vote, so any decision will be taken on the consensus of all the members, which is not possible. So League of Nations what, failed. Can you understand? Yes. அப்போ what is the understanding is, the understanding is if every country is given an equal vote, that is not going to work what, in real terms. அது ரியாலிட்டியில என்ன ஆக போதில்ல, ஒர்க் ஆகுதுல. and that is a lesson we have learned from where, the League of Nations. Again what happened, the failure of League of Nations has led to what, World War II. அப்ப World War II you have two teams, two alliances இருக்கு. and who are they? One is the Axis led by Hitler, Mussolini and Japan people, the king of Japan. On the other side you have what, Allied. Yes, and you all know the result. What happened in the end of World War II? The Allied force, they got the victory. Yes, அப்போ what is United Nations Charter is, the victorious Allied power were given the responsibility to maintain the global peace. பாருங்க, you saved this world and giving
equal vote to all members is not possible. It has failed in the League of Nations. எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஓட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த யுனைடெட் நேஷன் சர்வை பண்ணவே முடியல, அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, now we are going to create a UN charter where the ultimate responsibility of maintaining the peace. சண்டை போட்டுக்கிறதா நீங்க பெரிய மனுஷங்க, நீங்க தான் என்ன பண்ண போறீங்க? You are going to fight among you. So I am going to give you the responsibility of peace to these 5 countries. You all know this: USA, Britain, France, Russia, and China. And what about the other countries? Yes, they also will have a stake in the United Nations General Assembly. So when you take the UN Charter, எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு கேட்டா, it contains 2 bodies. One is the United Nations Security Council. The other one is the United Nations General Assembly. Okay. What is the difference? In United Nations General Assembly, everyone will have an equitable vote. Everyone will have a single vote. But all the resolutions that is passed in United Nations General Assembly is non-binding. Can you understand? But what has happened in United Nations Security Council? The United Nations Security Council, yes, though they are only 5 countries, all their resolutions and decisions is binding on the entire United Nation. It means that அப்போ யுனைடெட் நேஷன்ல இருக்க மொத்த உறுப்பினர்கள் 193 உறுப்பினர் நாடுகள் இருக்குதுன்னா, யுனைடெட் நேஷன் இந்த 5 நாடுகள் எடுக்கக்கூடிய முடிவை அவங்கள என்ன பண்ணணும்? They have to oblige. It means what? They have to obey. They have to execute. Yes, and this is a very basic architect of what? The UN Charter. And now it is becoming a problem. Okay? Yes. See, when you see this UN Charter, so UN Charter is not what? An egalitarian global parliament. Yeah, like League of Nations மாதிரி எல்லாருக்கும் 1 vote கொடுக்கல. All countries are not treated equal. There are some special 5 countries which are given extraordinary powers. Okay, so it is not an egalitarian parliament, but rather it is an institution to have a greater power management formula. Can you understand? Yes. So who is the father? இது யார் இதை கொண்டு வரனா? 4 police policy ன்னு சொல்லிட்டு, again the president of US, so our FDR, the famous Franklin D. Roosevelt, அவர் தான் என்ன பண்றாரு? He is bringing this concept, this 4 policemen concept கொண்டு வர. Okay, and he is the architect of the charter that realized that the global peace could only be sustained if the major political powers, or you can say that the major military powers of the World War II era is given a structural stake in the organization. அவங்களுக்கு முக்கியமான பொறுப்பை கொடுத்துறணும். Okay, when they were given an important role in the United Nations organization, then why there is going to be a war? See, ultimate aim is what? Peace. Yes. So when you take the League of Nations is an idealistic approach. Whereas when you take the United Nations, it is a realistic approach. Can you understand? Yes. Okay. So what this charter establishes? When the charter வந்து என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது அப்படின்னா, it establishes an asymmetrical distribution of authority. அப்போ as I said, you have 2 bodies. One is the United Nations Security Council. The other one is the United Nations General Assembly. Okay. Next பாருங்களேன். See, in what way the United Nations Security Council is special. So as far the UN is concerned, the United Nations General Assembly is not what? A primary body. Or you can say that the primary core executive body. Rather than it is a United Nations Security Council, which is just what? 5 countries. But 5 country தான். அவங்க தான் என்னது? Core executive. And they were responsible for global security. Okay? And பாருங்க, as I said, yes, when a Security Council issues a decision, it is binding on all what? 193 countries. Okay? Yes. So all the 193 countries, they have to obey the resolutions that is passed by the United Nations Security Council. Okay, guys? Next. In 1971, in a case, the International Court of Justice affirmed that. What it affirmed? It affirmed that Article 25 applies broadly to all binding decisions of the Security Council
given them the priority over the domestic laws or conflicting international treaties. Okay? Yes? Okay. And when you take a special article there, and what is that article? You have Article 24 in the UN Charter, and that Article 24 says that this United Nations Security Council is primarily responsible for the maintenance of international peace and security. At the same time, you have Articles 10, you have Articles 11, you have Articles 13, but all these articles says that the United Nations General Assembly, they can discuss the matter, they can pass a resolution, but all these initiatives, all these resolutions will be what? A non-binding recommendations. How it's becoming non-binding? You all know about the veto power. Yes or no? Yes. So, when you take the discrimination, where is the discrimination? The discrimination is between the United Nations General Assembly and what? United Nations Security Council. Yes. And what is the discrimination? When there is a dispute, yes. So the Security Council actively exercises its functions, okay, where the General Assembly shall not take any recommendations. Recommendation cannot make any recommendation concerning the situation, and that is now the problem. Can you understand? Yes. For the past 80 years, the United Nations Security Council enjoyed this power. Okay. So the world countries were, the 193 countries were keeping their mouth shut, and they are patiently and politely looking at what? The P5 countries to take decisions with respect to international situation. And you all know the geopolitical shift. After World War II, it became bipolar and unipolar, and now it is what? Multipolar. So now it is a situation where the world countries started criticizing against this what? This kind of discrimination, where the United Nations General Assembly, all these resolutions are non-binding, whereas this United Nations Security Council, they enjoy what? Exclusive powers. Okay? Yes. So this is what the Article 17, it says that they remain, all the resolutions that is passed by the Assembly remain legally non-binding. Okay? Yes. Declarations of the international opinion. So next we have to understand the philosophy of what? The P5 veto. So you all know the United Nations Security Council has 5 members, and why they are given this power? Because when there is an issue, for example, when you take the conflict between the Cold War between US and Russia, both are members of whom? Both are the members of United Nations Security Council. So what is primarily aim of this United Nations Security Council? Yes, it is not aimed at solving the problems of the world. It is aimed at not getting the problems among what? The United Nations Security Council. Yes, for example, if United Nations General Assembly is given a power for a binding resolution, yes, what will happen? If majority of the people has voted in favor of USA against USSR aggression on any countries, what immediately USSR will do? Immediately USSR will come out of the United Nations and it will go for what? Again a world war. What if USSR is given a veto power? When USA went for a counseling among 193 countries, and if it passes a resolution against the USSR, by using the veto power, USSR will defeat the what? Resolution easily. And there is no need for what? War. The same like if you take the conversely, if USSR went for a global, canvassing, and it makes a resolution to be passed against USA, yes, and if it is binding on USA, then what will USA will do? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் யுனைடெட் நேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சுன்னு இல்லையா? அதுல பாத்தீங்கன்னா கியோட்டோ புரோட்டோகால்னு ஒரு புரோட்டோகால் இருந்து. That protocol is binding. What is the primary difference between the Kyoto Protocol and the later on Paris Agreement is Kyoto Protocol is binding. So USA refused to join what? Kyoto Protocol. அப்போ பாத்தீங்கன்னா புஷ் வெளியே வந்துட்டார். Hey, who are you to control, man? I am the superpower of the world. அப்போ அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது பிராக்டிகலா. பட் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல யூஎஸ் வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட். இட் சைன்ட் த பாக்ட், இட் ராட்டிஃபைட் வாட்? Paris Agreement, because
it is not binding. Can you understand? Yes. அப்போ என்ன அப்போ what is the veto power உடைய philosophy என்ன அப்படின்னா, it is not for global security. It is to ensure whether these nuclear powers will not fight among themselves. Can you understand? இதுதான் the philosophy. Yes. அப்போ if this is the philosophy of veto power, in what way this United Nations Security Council is going to be useful for this world now? That is a basic rationale. அதுதானே ஒரு அடிப்படையா நமக்கு ஒரு கேள்வி வருது. உங்களுக்குள்ள இந்த யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் மெம்பருக்குள்ள சண்டை வராம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீட்டோ பவர் இருக்கு அப்படின்னா, then what is the use for the world countries? That is a very basic question that is raised. Okay, அப்ப பாருங்க பார்க்கலாம். The veto mechanism under article 27(3) subclass 3 of the charter என்ன சொல்லுது? Which stipulates all substantive decisions of the security council require concurring votes of the permanent members. அப்ப எந்த டெசிஷன் யுஎன்எஸ்சி எடுத்தாலும் எல்லா மெம்பரும் என்ன பண்ணிருக்கணும்? vote பண்ணிருக்கணும். If even one member is not voting, that is what? Declined. Okay, அப்ப பாருங்க. So a negative vote cast by any of the permanent 5 members instantly kills that what? Draft of the resolution, regardless of the support it receives in the council. மத்த 4 பேர் அதை சப்போர்ட் பண்ணாலும் யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளில வந்து அதை பாஸ் பண்ணி ஒத்துக்கிட்டா கூட, if one member of the United Nations Security Council, yes, he votes for a negative, that is a veto power use பண்ணார்னா, then it kills a resolution. So அப்ப என்ன ஆகுது? So by standard diplomatic custom, a permanent member or absence does not constitute a veto. Okay, பாருங்க பார்க்கலாம். So அப்ப what is veto? அப்ப veto aim என்னது? It is an institutional safety wall to prevent the United Nations from authorizing the enforcement action against the nuclear armed great power. அப்படிதானே இன்னைக்கு இருக்கிற, for example, when you take USA. So USA in the name of establishing democracy to all countries. அப்படிதானே, நான் ஜனநாயகத்தின் தூதுவன். It attacked Iraq. It attacked Iran. It attacked Libya. It attacked Afghanistan. யார் என்ன கேட்க முடியுது? Yes. If there is no veto power, when the world saw the killing of the innocent children of the Iraqis, ஈராக்ல இருக்கக்கூடிய innocent children எல்லாம் சாகும்போது in 2008, definitely there will be a sanction passed against the USA. அப்ப உடனே US என்ன பண்ணும்? I will go out of the United Nations. It will confront with all countries. It will not obey to the world. Again, there will be a possibility of what? War. Can you understand? Yes. Appo veto was fundamentally conceived that if these big powers, yes or no? So who will do the crime? The person who is having the power can do the crime. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து what I mean by the power? In international relations, what do you mean by power? Power is not a post. Power is not the star on the shoulders, but the power is the weapon you have. The power is the economy you have. The power is the technology you have. That are not powerful. So international relations la வந்து powerful என்றது வந்து posting கிடையாது. Can you understand? It is what you have in terms of weapons, in terms of technology, in terms of economy. Can you understand? அப்போ who will do the crime? The person who is having the power is will do the crime. அப்போ யுனைடெட் நேஷன் சார்ட்டர் எதுக்கு டிசைன் பண்ணிருக்கு? Definitely these nuclear armed countries will do some mistakes, and like the League of Nations, these people will form a resolution on the what? These powerful countries, and definitely they will not obey, and it lead to what? Passively it will lead to, silently it lead to what? A world war. Yes or no? இவ்வளோ veto power கொடுத்துமே the world is constantly facing war. Yes or no? Russian Ukraine war. ரஷ்யா கேட்க மாட்டேது. யுஎஸ்ஏ ஈரான் வா, யுஎஸ்ஏ என்ன பண்ண மாட்டேது? கேட்க மாட்டேது. Can you understand? அப்போ what if there is no veto? அப்போ what is the philosophy of veto is? The philosophy of veto is it is a safety wall from preventing the 193 countries to pass a resolution against a powerful country. நான் ஏற்கனவே முன்னாடி கிளாஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். ஈக்குவேடர் வந்து கேஸ் போடுது. சாரி, you have a Pacific island nation.
ஓகே, அந்த பசிபிக் ஐலாண்ட் நேஷன் போயிட்டு இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்ல கேஸ் போடுறாங்க. என்னது? ஐ நீட் த டேமேஜஸ், லாஸ் ஆஃப் டேமேஜஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்? டெவலப் கண்ட்ரிஸ் பே பண்ணணும். தே ஹாவ் டு காம்பன்சேட் மீ. உடான்டூன்ற ஒரு ஸ்மால் ஐலாண்ட். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரியான எல்லா கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து இவங்க மேல ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாம இருக்கிறது தான் வீட்டோ இருக்க மாதிரி இருக்கு. தட் இஸ் அ பிலாசபி. Yes, thus veto trades absolute justice for institutional survival. There is no for space for justice. And the institution survive ஆவறதுக்கு League of Nations ஏன் ஃபெயில் ஆச்சு? Because it doesn't reflect the reality. It doesn't recognize the superpowers. It gave the same chair to a country of small island and a country like USA. They share the same chair. யார் ஒத்துப்பா? It reflects the realistic approach in politics or political science. So, giving the P5 an effective seal against the collective security enforcement. Okay, appo what is the dynamic architecture? Appo what happened today? Abdina, so the dynamic architecture, the continental gridlocks and the real-time disturbance la pathing abdina, yes, the structural stability that is established in 1945. For 1945 la UN charter edukka kondu vandanga, United Nations survey பண்ணணும். சர்வை பண்ணா இந்த மாதிரியான பவர் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா தான் சர்வை ஆகும். Has now come under intense pressure. Why? Because among the United Nations Security Council, you have two blocks now. One is the Anglo-American bloc, USA, UK, France, and the other one is the Russia-Chinese axis. Okay? Yes. அப்போ recent crisis-லாம் பாருங்க பார்க்கலாம். What are the recent crises that led to the UN Security Council structural paralysis? Number one, Middle East, Gaza. Yes, you all know this. In the United Nations Charter, the very important article is sovereignty. Yes, territorial sovereignty. The territorial sovereignty is a first international, mutually or all the countries agreed ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா எது? Territorial sovereignty. Right from the Treaty of Westphalia. 1630s ல இருந்து வேர்ல்ட் கண்ட்ரீஸ் ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு முக்கியமான ஐடியல் பிரின்சிபல் என்னன்னா இது டெரிட்டோரியல் சாவரினிட்டி. ஸோ இஸ்ரேல் இஸ் இன்வேடிங் பாலஸ்தீன், விச் இஸ் வயலேட்டிங் வாட்? த டெரிட்டோரியல் சாவரினிட்டி. அண்ட் USA is backupping the Israel. Why USA is backupping the Israel? It is not on the basis of the religion, but it is a basis of another prestige. If USA wants to show an upper hand in the West Asia politics, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? மிடில் ஈஸ்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா then it should back up what? The proxy of what? Israel. அப்ப இஸ்ரேல்ல சப்போர்ட் பண்ணி இஸ்ரேல் கான்ஸ்டன்டா வார் பண்ணி ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது it indirectly means the USA is on the upper hand in the West Asia politics. Yes or no? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அக்கார்ட். என்னது ஆப்ரஹாம் அக்கார்ட்ஸ்னா? இஸ்ரேல் கூட எந்த கண்ட்ரியும் வச்சுக்க மாட்டாங்க, ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டாங்க, எஸ்பெஷலி த முஸ்லிம் கண்ட்ரிஸ். பட் ஹூ புரோக்கர் திஸ்? அதை யார் மீடியேட் பண்ணி கொடுத்தா? வாங்க இஸ்ரேல் கூட சேருங்க. அண்ட் கண்ட்ரிஸ் ஜாயின்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இஸ்ரேல் சப்போர்ட்டிங் இஸ்ரேல் இஸ் அ பிரஸ்டீஜ். இட் இஸ் அன் ஹெஜிமனி, எஸ்டாப்ளிஷிங் US hegemony in West Asia. இல்லையா? அப்போ when South Africa went to the International Court of Justice and it filed a what? Criminal case against whom? The Israel Prime Minister Netanyahu. He was declared as a criminal. If he goes to South Africa, he will be arrested and he will be put in jail and he will be prosecuted for the crime. But USA was constantly supporting it. Even if innocent children and women were killed, yes, no country were able to get a solution for it, because when resolutions, when all 146, 140 plus countries, they supported the resolution, it was brought down by whom? USA. And again come to the Ukraine-Russian war. You all know this Ukraine-Russian war. Again, Russia is adamant, coming for what? Negotiation. And in Sudan, you have the proxies. Yes, அப்ப சூடான்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா
you have two groups. One group supported by Russia on other side. The other group is supported by what? The UAE and other countries. And they are fighting for what? Minerals. So all these things, what is the in the gridlock aanadanaala, when the United Nations Security Council remains in the gridlock and no good resolution is passed, what happened? The efficiency of the United Nations came down. For example, when you take these 2020, 2025, 26, it has passed only what? 46 resolutions were adopted, which is lowest since 1990. Okay? அதே போல பாத்தீங்கன்னா consensus வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be around 80 to 90%. எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒத்துப்பாங்க. பட் the consensus எங்க வந்துருச்சு? 65 to 61% வந்துருச்சு. அதே போல yes, unanimity பாத்தீங்க அப்படின்னா 42%. So fewer than half of the binding enforcement resolutions have full member backing. Yes, அப்ப பாதி ரெசல்யூஷன்ஸ் பர்மனன்ட் யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் என்ன பண்றது இல்ல, பேக் பண்றது இல்ல. ஸோ ஃபார்மல் மீட்டிங் 303 அப்படின்னா 16% ட்ராப் இன் வாட்? ஃபார்மல் மீட்டிங். அப்போ யுனைடெட் நேஷன்ஸே என்ன பண்றது இல்ல, வேலை செய்யறது இல்ல. Can you understand? Yes, this gridlock has went to what? The paralyzing the functions of what? The things. அப்ப பாருங்க பார்க்கலாம். So the Security Council is structurally paralyzed by the persistent geopolitical split between the three permanent power centers. Yes, what are the P3 countries? P3 countries யாரு? USA, UK, France. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? They advocate for liberal internationalism. Okay? Targeted sanction regimes. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன் சைனீஸ் ஆக்சிஸ் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டிக் ஸ்டேட் சாவர்னிட்டி. இல்லையா? எப்படி? USA என்ன சொல்லுது? USA is blaming China on the Uyghur Muslim issue. Uyghur Muslim தெரியுமா இல்லையா? It is a province in Russia, China, where majority of the people follow Islamic religion. அப்ப என்ன பண்ணுது? Chinese state government, Chinese state is attacking. Okay? And it is what it's doing, it goes for forceful conversion to Buddhist religion. So அது பயப்படுது. ஏன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கு, அதர் முஸ்லிம்ஸ் கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த உர்குர் ப்ராவின்ஸ் வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும். அப்போ கல்ச்சுரல் ஹோமோஜினைசேஷன் பண்றாங்க யாரு? சைனா. அண்ட் USA puts a case on it. இதை தான் USA வந்து பண்ணுது. ஸோ யூ டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் வாட். And you all know about Russia. There is no good opposition leaders. There is no good election happened. When somebody raises voice against the current government, yeah, they have been kidnapped and they have been tortured. Apo what China and Russia is saying, this is my state sovereignty, this is my internal affairs, you don't interfere. Can you understand? So this is a basic thing. Okay? So Chinese and Russia, they prioritize the state sovereignty, and USA, UK, France, they advocate for human rights intervention, okay, and targeted sanctions. ஈரான் மேல அவங்க சாங்ஷன் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, so since because any single permanent member can exercise a veto or a single inevitable veto during drafting, the resolution frequently abandoned. Okay, so பாத்தீங்க அப்படின்னா, அப்போ when India after 2008 terrorist attack, so India went for a universal campaign. Universal எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் போயிட்டு terrorism has to be addressed immediately. அப்போ we need to pass a resolution against the countries that finance the terrorism, that gave a base for what? Terrorism camp training கான பேஸ் கொடுக்கிற countries எல்லாம் என்ன பண்ணணும்? We have to pass a resolution against those countries. Clear? அப்போ அந்த மாதிரி resolution வந்து is coming up in the United Nations, backed by whom? The USA, because USA is also victim of terrorism, but China is using a veto power. Mazdoor, அவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா, he is a leader of Jaish-e-Mohammed. When United Nations passes individual resolution against the leaders of Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, China is using its veto card and brought that resolution down.
அப்போ இந்தியா ஆல்சோ பர்சனலி என்ன இருக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணுது? பட் எனிவே பாகிஸ்தான் வாஸ் கிரேட் லிஸ்டட் okay frequently for terror for what financing the terrorist, but this veto power even so this is an example. The US India வந்து கஷ்டப்பட்டு வந்து மஸ்தூர் மேல the leaders of ஜெய்சி முகமது லக்ஷரி தொய்பா மேல வந்து ரெசல்யூஷன்ஸ் யுனைடெட் நேஷன்ல கொண்டு வரும்போது China is using as a play card. Okay, why? Because China has to work with Pakistan in establishing China-Pakistan economic corridor. Okay, so in order to counter India counter பண்றதுக்காக it started supporting what? China, Pakistan. So that is it. அப்ப இதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா the very important thing is institutional drift towards unilateralism. இல்லையா? when I was not able to find a justice in the United Nations, அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? I will form my own gang. Yes or no? Yes. நம்ம ஊர்ல ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கல என்ன பண்ணுவோம்? They will be in groups. Yes or no? So United Nations failure to address these global issues has led to what? Minilateral groupings like Quad, like BRICS, okay, like the Western African Union. இந்த மாதிரியான groupings, minilateral groupings இன்னைக்கு ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. ஓகே, அடுத்தது என்னது? எரோஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஹியூமனிடேரியன் லா. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். ஸோ நவ் த கரண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனர் ஹெட் வந்து யாருன்னா ஹீஸ் அ ஜட்ஜ் ஆஃப் வாட்? இந்தியா. ஸோ அவர் போயிட்டு இஸ்ரேல பயங்கரமா ஆய்வு பண்ணி ஹேஸ் நவ் கிவன் வாட்? த ரிப்போர்ட் ஹவு திஸ் பீப்புள் வர் கில்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் த growth ஆஃப் veto burden. அப்போ as I said, these P5 countries are enjoying this what? Veto power for the past 80 years. அப்போ என்ன ஆகும்? ஸ்மால் கண்ட்ரீஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிங்க்சன்ஸ்டைன் சொல்லிட்டு யூரோப்ல ஒரு ஸ்மால் கண்ட்ரி இருக்கு. அந்த கண்ட்ரி என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் பிரிங்கிங் ஒன் ரெசல்யூஷன். வாட் இஸ் தட் ரெசல்யூஷன்? ஸோ இட் இஸ் நாட் பிரிங்கிங் அஸ் அ ரெசல்யூஷன், ரேதர் தென் இட் இஸ் பிரிங்கிங் அஸ் அ ப்ரொசீஜரல் வாட்? இட் இஸ் அது வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரா கொண்டு வராங்க. வாட் இஸ் தட் ப்ரொசீஜர்? ஏன்னு கேட்டா அக்கார்டிங் டு த யுனைடெட் நேஷன் சார்ட்டர், நோ கண்ட்ரீஸ் கேன் யூஸ் த வீட்டோ அகேன்ஸ்ட் அ ப்ரொசீஜர் ப்ராசஸ். ஒரு ப்ரொசீஜர் ப்ராசஸ் நீங்க வந்து யுனைடெட் நேஷன்ல கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா, இஃப் தட் இஸ் பாஸ் இன் த யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி, அந்த ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு யார் வீட்டோ யூஸ் பண்ண முடியாது? 5 கண்ட்ரீஸ் வீட்டோஸ் யூஸ் பண்ண. என்ன ப்ரொசீஜர் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஆஃப்டர் 2022 எஸ் தி ஸ்மால் கண்ட்ரி லெக்சிங்டன் கொண்டு வந்த அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னா, இஃப் எனி ஆஃப் த யுனைடெட் நேஷன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் யூசஸ் த வீட்டோ பவர், then within 10 days they have to appear before the United Nations General Assembly and they have to explain why I use this veto power. புரியுதா உங்களுக்கு? So this is it's a wonderful procedure thing that was established in the United Nations General Assembly by that small country. இப்போ இதனால என்ன ஆகுது? 5 members they are frequently using what? Veto. அப்ப என்ன ஆகுது? Within the 10 days all the countries were called and they have to give a explanation. Yes or no? And that is what is called as what? Veto burden. Yes. Appo every veto cast in the United Nations Security Council now triggers a mandatory United Nations General Assembly debate, shifting the political momentum from 15-member council to what? The 193 member assemblies. Okay? Appo 10 members non-permanent members, 5 members permanent members. நான் ஒரு veto power யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம். Now they have to address the assembly. 190 கண்டிஷன் என்ன பண்ணும்? அட்ரஸ் பண்ணும். அப்ப ஃப்ரீக்வெண்டாவே யூஸ் பண்றதுனால வீட்டோக்குறே நிறைய என்ன பண்றோம்? அசம்பிளிய. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு புதுசா வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. வாட் இஸ் தட் ரெசல்யூஷன்? ரெசல்யூஷன் 377A. ரெசல்யூஷன் 377A. அப்ப என்ன ரெசல்யூஷன் 377A? It establishes that if United Nations Security Council fails to fulfill its primary responsibility, but what is the primary responsibility of United Nations Security Council? To maintain global peace, to maintain stability.
அதுதான் அவங்களோட என்னது primary responsibility. அப்போ article, I mean that resolution 377A of the United Nations, what it says, when the United Nations Security Council failed to fulfill its primary responsibility to maintain the peace due to the lack of unanimity, yes, among the P5 countries, then we can call an emergency special session within 24 hours. Okay? And the United Nations General Assembly is authorized to recommend any collective measures to the member states, including the armed force, if necessary, to restore global stability. Yes or no? This is a very, very important provision. And why it is important for India? You all know this. Why this provision is very, very important for India? Because when you take the current global situation, there is a serious geopolitical shift that is happened. Yes or no? So in this geopolitical shift, what happens? அப்ப இதுல என்ன நடக்குது? The world is moving towards a multilateral, multipolar, equitable world order. Can you understand? But certain countries like China, which has emerged as a very important economic power, yes or no? USA may counter China in terms of weapons, in terms of technology. But when it comes to economy, US is going down. Yes or no? And China is what? 40% of the GDP contribution comes from where? China. Yes or no? 40% of the products this world uses comes from where? China. So China is of the opinion that we have to construct an alternative world order. But India is having what? A difference of opinion. What India says, there is no need to what? Go for an alternative world order. India is very serious about it. So what India says, India believes that we can create an equitable world order within the existing international institutions. It may be World Bank, it may be IMF, it may be United Nations. Yes, we have space to convert this existing international institution into an equitable world order. Yes, possible. Yes, it is possible. Yes, the General Assembly has passed a resolution. What is the resolution? Emergency special session. Yes or no? This gives India, countries like India, a hope. Yes, so this is a very important point where India stands in contradiction with China. So China is of an opinion, China is of a hope and belief and goal that it is going to construct an alternate what? World order. Alternate institutions. For example, you can see some of the SCO, Shanghai Cooperation Organization, a very important power center now. Yes or no? And you can see the Asian Investment Development Bank, AIIB. Who is the sole funder of this Asian Investment Bank? China. So for World Bank, it is having an alternative. For United Nations, it is having an alternative. Right-wise, China believes, views, it has a goal or hope of building an alternative world order. But India believes in reforming the existing global institutions and converting into a what? Equitable institutions, where every country, they deserve the equal space. Okay? Yes? So, when you take this resolution 377A, it is implementing what India believes. Yes or no? India என்ன நினைக்கிறதுன்றத இருக்கா இல்லையா? Yes or no? Next பாருங்க. Next is UN80 initiative. UN80 initiative. So it is a major system-wide restructuring program that was launched by the United Nations General Secretary Antonio Guterres. அவர் எதுக்காக கொண்டு வரார் அப்படின்னா, it is designed to mark the 80th anniversary of the United Nations. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, we need this United Nations to be more integrated, more cost-effective multilateral system amid rising the geopolitical friction and severe budget constraints. அப்போ United Nations ஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க கேரி ஆன் பண்ணணும்னா, it is dependent on the what? Wealthy countries. அப்படிதானே? இப்போ geopolitical friction வரும்போது நிறைய countries, they don't donate what? United Nations. They don't share money for what?
the smooth functioning of United Nations. அப்போ இனிமேல் United Nations has to survive more efficient way. ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கணும். It has to be a more reliable institution. It has greater responsibility ahead. Yes, that is going to establish a global governance. Can you understand? Yes. அப்ப பாருங்க பார்க்கலாம். அப்போ so these are the things. And what is the last issue that is been discussed here is the 10th United Nations General Assembly. Appo you all know the current situation. There is a gridlock. And amid this gridlock, you have this 10th United Nations Secretary General. What? Election began. Appo everyone, they will have their own candidate backup. Yes or no? Yes. The Russia and China will have an idea about a candidate. And USA and Western countries, they have an idea about the candidate. Yes or no? So, under Article 97 of the UN Charter, any candidate appointed as a General Assembly upon the recommendation of Security Council. அவங்க Security Council recommend பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும். So this means candidate must secure a positive recommendation from the P5 countries. Yes. அப்போ in April, May, June 2026, the United Nations General Assembly President Baerbock convened a public interactive dialogues. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, we need transparency. Yes or no? அப்ப P5 countries ஓட பேக்கப்ல தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும். You can become the United Nations President. அப்ப once upon a time இது எப்படி நடந்துச்சு? That happened in a non-transparent way. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? You go and address the public. You tell about your vision of this global institution. Okay? பாருங்க பாப்போம். Forcing the candidates Rafael, Rebecca and Maria to present detailed vision statement directly to the full UN membership and civil society groups. So now the United Nations is moving towards a transparency in appointing what? The United Nations General. But these are the very positive initiatives pushing this United Nations to a more equitable what? Institution. Can you understand? So now what India wants? Can you understand? What India wants? Yes, what India demands? As I told you, India believes in this existing world order, world institutions, but it needs reforms. In reforms in the sense that it needs to convert this existing world institution into a equitable institutions. Yes or no? எனக்கு வேர்ல்டு பேங்கை தவிர இன்னொரு பேங்கா வேணாம்ப்பா. இருக்கிற வேர்ல்டு பேங்கை இன்க்ளூசிவா கொண்டு வா. இருக்கிற IMF இன்க்ளூசிவாவும் எப்படி கொண்டு வரணும்? ஈக்குவிட்டபிளாவும் கொண்டு வாங்க. யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதே மாதிரி கொண்டு வாங்க. Can you understand? Yes. அப்ப பாருங்க. அப்ப what says expand the permanent categories. Okay. So India individually along the G4 nations, யாரு? Brazil, Germany, India and Japan. They demand expansion in both countries of membership. Yes, Germany, developed country. Yeah, Japan. So Brazil, இவங்களா major economies of the world. Developed economies and developing economies. அப்போ இவங்களை நீங்க என்ன பண்ணுங்க? எக்ஸ்ப்ளோர். இப்போ நம்ம வந்துட்டு அப்போ G4 countries தான் என்ன? What is the aim of the G4 countries? Yes. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பாப்போம். இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு? அப்போ when you expand only the non-permanent members expand பண்றதுனால எந்த யூஸுமே இல்ல. Because the veto lies only where? The 5 members. அப்போ unless otherwise we extend this permanent membership to these countries, okay? For countries like India representing 1.4 billion population, serving as a top troop contributor to the UN peacekeeping force must be reflected at the what? அப்போ what is the meaning? 1.4 billion population இருக்கு. ஒரு peacekeeping force நான் troops அனுப்புறேன். Yes or no? So what is the meaning for me to be this member? Yes or no? Yes. Next பாருங்க. It is not only that India wants its membership. India wants the other people also to be in the members. For example, when you take African countries. Yeah. Now India is upholding. அப்போ இந்தியா வந்து global leader தன்னை எப்படி காட்டிக்கலாம்? Yes or no? If you want to project yourself as a leader. Yes. இப்போ உங்க ஹாஸ்டல்ல நீங்க எப்படி உங்களை லீடரா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிப்பீங்க? By voicing against the problems of the hostel to the management. Yes or no? அதே போல
India uses this platform to project itself as a leader of the global south. அங்க ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு. எந்த காம்படிஷன் இருக்கு? China, it also says that I am a semi-imperialistic country. I am also affected by British. I will help you and I am the leader of global south. India என்ன சொல்லுது? I am an imperialistic country. I am a colonialistic country. Yes, so I am a victim of colonialism, victim of imperialism. Yes, sir, I stand with you in all what? terms with respect to the situation of economy, situation of international politics. And I am an emerging country now. I will voice for you. Appo, India uses this platform to project itself as a global leader. Eppadi, what India says, Africa has 54 countries irukku, Africa 54 nations irukku. Yes or no? Kandipa avangalukku permanent seat kudukum. It's a continent, largest continent of the world. Whatever might be their economy, military position, avangalukku enna kudukanum? 5 seats. Okay? So India strongly demands at least 2 permanent seats should be given to Africa with full veto rights. Okay, guys? Yes. அதே போல பாருங்க. So this is a issue where India addresses a historical injustice. Next பாருங்க பார்க்கலாம். Next what India further demands அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிஃபோர் த கான்வர்சேஷன் ஆல் எப்படி இருக்குன்னா இன்ஃபார்மலா இருக்கும், நான் டெக்ஸ்ட் பேஸ்ட் தான் இருந்துச்சு கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம். இப்போ எப்படி கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு இந்தியா சொல்லுதுன்னா இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் டெக்ஸ்ட் பேசிஸ். டெக்ஸ்ட் பேசிஸ்ல தான் கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நவ் ஐ திங்க் தட் யூ வில் ஹாவ் அன் ஓவரால் ஐடியா ஆஃப் த கிரிட்லாக் இஷ்யூ. இல்லையா, கிரிட்லாக் இஷ்யூ பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் ஐடியா வந்திருக்கும், ஐ ஹோப். எஸ், and this is a basic you have to compulsorily learn. But definitely global institution is a very important pillar in where? In the mains question, definitely 15 marks la the questions irukum. Okay, appo we have discussed the overall concept from the general. Appo questions eppadi irukum? Rendu vishayama irukkalam. Eppadi irukkalam? India oda stand la irundhu appo eppadi questions kekkalam paarunga. Appo general a question. The world is now moving towards a geopolitical shift where countries like China is emerging as a superpower. Yes or no? In this situation, do India can believe in the existing global institutions? Existing global institutions, India believe panalama? Yes or no? Because these global institutions are losing its relevance. Appo India has to move towards an alternative world order. Discuss அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா then you can easily write this answer or explain what is the gridlock that is happening. அதே கொஸ்டினை வேற வேர்ட்ஸ் போட்டு என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம். எஸ், அப்போ what are the recent initiatives that happen in United Nations? Yes, அப்போ to recognize the sovereignty or equitable space order அப்படின்னா நீங்க எல்லாத்தையும் எழுத வேண்டியதான் இல்லையா. 377A. Yes, the reforms that was brought by the United Nations President, General Assembly President பாஸ் பண்ணி அந்த ரிஃபார்ம்ஸ் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து within 24 hours the United Nations Security Council member has to come to assembly and to address the issue. Yes or no? Yes, so this is the base. So இதை பேஸ் பண்ணி you have to answer இல்லையா. அப்போ இப்போ இந்தியா அப்போ இப்போ இருக்க இப்போ வேற எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் கிரைசிஸ், இப்போ ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ ஈரான் வார் இருக்கு, இஸ்ரேல் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கிரைசிஸ்ல யுனைடெட் நேஷன்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, ஸ்டில் அதை பிலீவ் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படி கூட என்ன பண்ணலாம் கொஸ்டின் கேட்கலாம். எஸ், அப்படி நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸோ வாட் ஹேப்பனிங் தேர் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ளா இருக்கு. எஸ், அண்ட் இட் இஸ் ஸ்லோலி யுனைடெட் நேஷன் இஸ் இந்தியா கண்ட்ரீஸ் மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு புஷ். ஓகே, ஸோ இந்தியா பிலீவ்ஸ் இன் தட். ஸோ வென் திஸ் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் சேஞ்ச்ட், when the members of the Security Council is expanded, definitely there will be a solution. When the decisions that is taken in the United Nations Security Council is participative, it's consultative, then you can have for a what?
very good functioning of what? United Nations. Okay, so this is the overall understanding of the things. Okay, guys, is there doubts? Yes. But now we shall discuss about other shifts. இதுல வந்து வேற சில shifts இருக்கு. நம்ம அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? We'll see it. Okay. See, so I have given a, so in PL Raj Institute we have this exclusive material. எங்கேயுமே இந்த மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கிடைக்காது. Okay, so exclusively we made an 100 pages material regarding this. ஏன்னா geopolitical shift is an emerging syllabus of what? UPSC. Next 3 years உடைய very important syllabus. So அதனால வந்து madam has asked to make a exclusive ஒரு மெட்டீரியல் ரெடி பண்ண சொன்னாங்க. So we have made this material. Once it got printed, you can have it. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா what we are going to see the next other things. For example, what are the issues in UNCLOS? UNCLOS oda issues. It is not this United Nations alone an organization. Yes, for example, when you take this WHO, let us take the issue of WHO. Okay, நம்ம WHO பார்க்கலாம். So what is the issue in the WHO? So we can see some of the very simple approaches, okay, with respect to WHO. See, when you take the global governance, see now there is a compelling situation for global governance. Yes, if this world has to move towards, for example, you take this global warming. Can you understand? If India alone, for example, when you take the India's commitment in the United Nations Framework Convention on Climate Change, by 2030, 33% of our GDP producers will be coming from what? Non-fossil fuels. Yes, but in 2025 itself, we have achieved it. Yes, so India is a pioneer, it's a leader when it comes to what? It comes to taking actions against the climate change, or you can say that taking actions to mitigate the global warming, something like that. Okay, but what happened? When you take the last 3 years, India is facing severe drought. For example, in 2022, 2023,
According to the United Nations Convention on Combating Desertification, it says that India has lost 3% of its GDP because of drought. India is doing its duty. Yes, it's fulfilling all its commitment that is promised at the United Nations Framework Convention on Climate Change, but still is a victim. What it illustrates, if you want to fight against the global warming or climate change, it is impossible without the consciousness and the consultative, participative approach of all the countries. Okay, இப்போ greenhouse gas நீங்க reduce பண்ணணும். US alone emits 55% of methane. அப்போ US இல்லாம நீங்க எப்படி global warming solve பண்ண முடியும்? அப்போ that is why you have a question in what IR with respect to the multilateral institutions, global governance institutions. Okay, so in that way, recently you know the role of WHO, especially during the COVID period. Okay, appo transnational health security, WHO எதை பேஸ் பண்ணி வருது இப்போ? Transnational health security and the forced displacement. அப்போ what happened? அப்போ பாலஸ்தீன் வார் நடக்கும்போது ரெஃப்யூஜிஸா பாலஸ்தீன்ஸ்ல எங்க போறாங்க? அதர் கண்ட்ரிஸ் போறாங்க. இன் மியான்மர்ல when this Muslims, the Rohingyas Muslims were attacked, they are moving as a refugee to trying to come into India, going to Bangladesh and other countries. Yes or no? அப்போ இந்த மாதிரியான forced displacement இதெல்லாம் யார் பார்க்கறா? It is managed by World Health Organizations and United Nations High Commission for Refugees. Okay, but both organizations, they work under structural limits. Yeah, now the situation has touched the verge of the third world war. Third world war போற situation போயிட்டு வந்துருச்சு, ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. எஸ் ஆர் நோ? ரெஃப்யூஜிஸ், அவ்வளோ ரெஃப்யூஜிஸ் இருக்காங்க. சிவில் வார் நடக்குது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் பூரா. ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு? இந்த இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருக்கு? யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ், அட் த சேம் டைம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு இருக்கு. ஓகே, பட் இந்தியா இஸ் நாட் அ மெம்பர். இட் ஹஸ் நாட் சைன்ட் த கன்வென்ஷன் ஃபார் வாட்? ரெஃப்யூஜி. நம்ம ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன் சைன் பண்ணல. ஓகே, இட் இஸ் நம்மளுடைய ஓன் ஃபாரின் ஆக்ட்ல நம்மளுடைய ஓன் இமிகிரேஷன் ஆக்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோம், இதை ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறோம் ரெஃப்யூஜிஸ். ஓகேவா? ஸோ வென் யூ டேக் திஸ் WHO, அது 1948ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பட் வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் இஸ் asymmetric financing model. Asymmetric financing model என்ன அர்த்தம்? See, only 20% of the budget of the WHO comes from the member states. உறுப்பினர் நாடுகள்ல இருந்து WHO செயல்படுவதற்கான நிதி எங்கேருந்து வருது? 20% மட்டும் தான் வரும். அப்போ WHO ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா மீதி அதுக்கு என்ன வேணும்? 80% ஆஃப் பட்ஜெட் இஸ் நீட். அப்போ 80% ஆஃப் பட்ஜெட் வேணும்னா யார் கொடுக்குறா அந்த பட்ஜெட்டை? தீஸ் பட்ஜெட்ஸ் ஆர் கிவன் பை மிலிண்டா கேட்ஸ் அண்ட் பில் அண்ட் என்னது மிலிண்டா கேட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ இதனால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, அப்போ the contributions by the WHO will be more donor directed projects. Yes or no? What are the emerging issues of the world? இப்போ கூடிய இஷ்யூஸ்ல என்ன? antimicrobial resistant bacteria வருது. Yes or no? antibiotic resistant bacteria. These are the emerging research. அதை நோக்கி நீ ஒர்க் பண்ணிருக்கியா இல்லையா? you have all these viruses, புது வைரஸஸ் வருது. அப்போ the very important problem of WHO is what? It is the projects எல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு? டோனார் ஓரியன்டா இருக்கு. மிலிண்டா கேட்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை செய்யற மாதிரி இருக்கு. ஏன்? 80% ஆஃப் ஃபண்ட் அங்கே இருந்தா. தட்ஸ் a simple understand. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எல்லா கண்ட்ரீஸும் they have to contribute more to the what? The WHO. நெக்ஸ்ட் பாருங்க பார்க்கலாம். So you have a mandate in 1950. அதை பேஸ் பண்ணி 1951 ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. எஸ், அப்போ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் லிமிட் இஸ் the agency lacks independent enforcement authorities and it relies entirely on the consent of the host state to access the border regions. அப்ப அங்க இருக்கிற
நபர்களை போய் நம்ம காப்பாற்றணும். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலஸ்தீன் பீப்புளை போய் காப்பாற்றும் பொழுது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அதிகாரிகளே என்ன பண்ணாங்க, ரெஃப்யூஜிஸ் அதிகாரிகளே தே காட் இன்ஜூர்ட், தே ஹவ் பீன் அட்டாக்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு. கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அப்போ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஹேவிங் த யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷன் ஆன் ரெஃப்யூஜிஸ்? If I want the consent of the host state to save the refugees, yes, that is the issue. Okay. Next is geopolitical. இதுல இருக்கக்கூடிய geopolitical fragmentations என்ன அப்படின்னா, yes, there was a drop driven by sweeping foreign aid cuts across the traditional donor states. இப்போ யூஎஸ் மாதிரி ட்ரெடிஷனல் டோனார் ஸ்டேட்ஸ்ல இப்போ என்ன ஆகுது, அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. Okay. Yes. Appo the geopolitical fragmentation has paralyzed the process. The negotiation and enforcement of the newly updated these amendments on the global pandemic agreement எதனால பாதிக்கப்படுதுன்னா, the ideological division between the West bloc and what? The global South bloc. Okay. அப்போ ideological divisions என்ன? For example, WHO ல வந்து if I want to access vaccines எடுக்கணும் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, நோ நோ நோ, இட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். இந்தியா என்ன சொன்னது, அண்டர் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் யூ ஹேவ் அ சப் கிளாஸ். when it comes to the global emergency, that intellectual property rights can be another compromised. Yes, so this is a very small understanding. Okay, அப்போ what is the basic problem of WHO? Number one is donor directed projects, because of it getting less projects, less fundings from the member states, only 20% தான் வருது. அதில் மெம்பர் ஸ்டேட் டோனார்ஸ் ரொம்ப என்ன ஆயிடுச்சு, கம்மியாயிடுச்சு. அப்போ குளோபல் ரிசர்ச்சஸ்ல எஸ்பெஷலி பேண்டமிக் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே, அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, சால்வ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் மைக்ரோபல் ரெசிஸ்டன்ட் பாக்டீரியாஸ் இஸ் அ சைலண்ட் பேண்டமிக். இப்போ லைக் கோவிட், அதை பேஸ் பண்ண ரிசர்ச்சஸ்லாம் கம்மி ஆயிடுச்சு. ஓகே, சேம் லைக் த யுனைடெட் நேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கிரைசிஸ், ரெஃப்யூஜி கிரைசிஸ். ஓகே, 63% வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் ஃபண்டிங் டெபிசிட். எஸ், அதே போல adverse return dilemma. While the global refugee population fell slightly due to the record of 4.4 million returns, human rights monitor note that many of these repatriation occurs under intense host nation pressures. அப்ப யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்றாங்க, ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ரெஃப்யூஜிஸை என்ன பண்ணுங்க, போங்க போதும் இருந்தது. எஸ் ஆர் நோ? அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கு. எஸ், அப்ப என்ன ஆகுது, this leads to the proliferation of unilateral border controls. Okay, அப்போ advanced economies are increasingly using this border extension strategy to bypass their obligation under 1951 convention. We are least bothered about this convention because India is not a signatory of it. Okay, so this is with respect to a small idea of what WHO and United Nations Human Rights High Commission on Refugees. So now we are going to see the WTO. So when you take WTO, so we have seen in detail in the economics class. Yes, அப்போ WTO ல இருக்க இஷ்யூ என்னது, அப்போ WTO one of the very important global institution now has lost its what relevance. Okay, அப்போ WTO என்ன வேலை பண்ணாங்க, so it done the work of what, it done the work of globalization implement பண்ண very important international institution இது, it is the World Trade Organization. Okay, so அதுல இருக்க சில இஷ்யூஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் which is related to India. Okay, அப்போ the very important rule என்னது, rule based, everyone should obey the rule. Next என்னது, non discriminatory framework, no countries has to be discriminated. Okay, so when you take this WTO World Trade Organization, no one should discriminate one country's product. It should not attach the nationalism. Yes or no? அப்போ economic nationalism is a current issue. Yes or no? அப்போ அமெரிக்கா என்ன பண்ணுது, is attaching the nationalism to economy, make America great again. UK என்ன பண்ணுது, it is getting out of this European Union, Brexit போகுது. So once upon a time when there was a high peak of economic nationalism that has led to the world wars. After the World War I, World War II, the political thinkers and economists, they said that if you want to avoid a future war, then it is possible only if you integrate every country's economy to other country.
So the only rational solution is globalization. For that, the WTO was established on the principle of non-discrimination. Yes, but non-discrimination may be advantageous to Western countries. Yeah, infant industrialized country like India. Still, we don't have a matured industrialized base compared to China or compared to USA. அப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் 10 ரூபீஸ்க்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோம்னா அதை விட ஹை குவாலிட்டியில 8 ரூபீஸ்க்கு யார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவா? யூஎஸ். பிகாஸ் தே ஹாவ் அ வெரி லெஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் கேபிட்டல், ஹை டெக்னாலஜி இருக்கும். ஸோ தே ஆர் அ மெச்சூர் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் நேஷன்ஸ். வி ஆர் இன்ஃபேண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் நேஷன். வி கேனாட் கம்பீட். ஸோ அதுக்காக தான் நமக்கு வந்து நிறைய என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டாரிஃப் எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு? யூஎஸ்ஏ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் டாரிஃப், கவுண்டர் டாரிஃப் போடுவேன்னு சொல்றோம். அப்ப வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணணும்? டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியா, they accepted this integration of the country's economy with the world economy. Why? Because they will understand that India's industrialization is an infant industrialization. Yes, so you give an opportunity for me to export to your countries under what? Under a special tariff base. But I will not compromise on the tariff of your goods because you are an advanced industrialized nation. I am an infant industrialized nation. America accepted it. Okay, you may put tariff for my goods, but I will put a very, very less tariff to India's goods. What is the rationale? It is not a generosity. It is based on the rationale. What is the rationale? India industries are infant industries. An industry in US cannot compete with the industries of what? Sir, easily can compete with the industries of what? India. But what happened in the last 1 year? Counter tariff measures. எதுக்கு counter tariff கொடுக்குறாங்க? India should abandon all its relationship with Russia. அப்ப US என்ன சொல்லுது? And Western countries என்ன blame பண்றாங்க? Russia is fighting against Ukraine. Russia is killing the people of Ukraine using Indians' money. But what is the reality? The reality is these European countries, they are also buying oil from Russia, but not directly from Russia, but through a third party. But India is getting directly from Russia. That is the point. அப்ப இந்தியா என்ன சொல்லும்? See, when US is importing some very important materials with respect to the nuclear reactors from USA, Russiaல இருந்து என்ன பண்றாங்க? Still US is importing crucial materials that is very much important for nuclear reactors. When you are still importing, why can't I import what? Oil. அப்போ இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி நியாயம் பேசும்போது what happens? It face harassment. எப்படி ஹராஸ் பண்றது? Okay, I will put counter tariff measures. அப்போ that compelled India to reduce its oil purchase from Russia because we need our product to be sold where? In USA. அப்போ you have mixed articles. என்னது? You have to go for what? Diversification of energy policy. You should not miss USA market. Yes or no? But what immediately India did? India write a complaint. Immediately to whom? WTO. But what did WTO did? WTO did nothing. Yes or no? So India believes in global institutions. Yes or no? India's market got integrated with the international market. Still, India, if it faces harassment, no other go, we have to approach the global institutions. That is where WTO became relevant, especially during the times of counter tariff measures that was put by USA. Can you understand? Yes. Apo, you all know this most favored nation and national treatment principle. Any country who is a member of WTO should treat its own goods as if the goods of their own good மாதிரியே foreign goods என்ன பண்ணணும், நீங்க ட்ரீட் பண்ணணும். Yes, though there is this kind of treatment, countries like India or the developing countries, poor countries, they have special and differentiated treatment mechanism. Okay? Yes, so you all know this blue box, amber box, green box. Yes, அப்ப நமக்கு tariff concession இருக்கு. Yes or no? And we will not allow the foreigners into certain markets. For example, agriculture வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து அலோவ் பண்ணல. So we have special and differentiated treatment.
So இதெல்லாம் believe பண்ணி தான் yes we have an opportunity WTO. If WTO if WTO is exploitative, இல்லையா, then why India has to join them, become a member of it? Yes, for example Asian countries கூட இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுச்சு, free trade agreement sign பண்ணுச்சு. எதுக்காக சைன் பண்ணுச்சு? When there is a free trade agreement, India was believed that we export more and we import less from what? Asian countries. But what happened in reality? India exported less to Asian countries and imported more from what? Asian countries. அப்ப we need a safety valve, இல்லையா? So likewise, when you want to integrate, India believed in this special and differentiated treatment. If this is compromised, then India will severely what? Affected. அதே போல dispute settlement mechanism. அப்போ when US giving counter tariff on India, இப்போ இந்தியா என்ன பண்ண முடியும்? They can write a letter, they can approach what? The dispute settlement mechanism of WTO. அப்போ what happened? Appellate paralysis. Yes, அப்போ பாருங்க, அப்போ the enforcement capacity of the WTO remains completely declared due to the long-standing US strategy of blocking the judges' appointment. அப்போ WTO வந்து எப்படி வந்து யூஎஸ் ஹைஜாக் பண்ணுதுன்னா, இந்தியா நீ கம்ப்ளைண்ட் எழுதி போடு, அங்க ஜட்ஜ் இருந்தா தானே ஒரு தீர்ப்பு சொல்வாரு. If there is a judge appointed, if there is a judge present, then only you get a justice. What I am going to do? I am going to block or what? Put a huge blockade on the appointment of judges. Let the issue be drag for another 3 to 5 years drag ஆகட்டும். அதுக்குள்ள நீ கேஸ் போட்டு என்ன பண்ண போற? Yes or no? Yes. அப்போ for countries like India, this special differential treatment is very crucial. And if this is compromised, the only solution that is available for India is to write a letter or complaint at the appellate authority. When there is no judge, then what is the situation for countries like India? Imagine. Yes. And you see this next, the countries are now developing a new formula. What is that formula? Yes, carbon border adjustment mechanism. What is this carbon border adjustment mechanism and what way it is relevant to WTO? See, as I told you, countries like India, they can put enormous tariff on the goods that is coming from the advanced industrialized nation. Whereas the advanced industrialization should only put a very small tariff on what? On whom? On the infant industrialized countries like India. இப்போ என்ன சொல்றாங்க European countries? No. We have other responsibilities also. What is the responsibility? See, I have to move towards renewable sources of energy. அப்ப renewable source of energy, for example, cement manufacturing இருக்கு அப்படின்னா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3000 degree Celsiusக்கு you have to heat the limestone to convert it to cement. அதை எப்படி ஹீட் பண்ண போற? எஸ், அது கோல் யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ண போறியா, இல்ல சோலார் பவர் யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ண போறியா? அப்போ that transition from this technology to that technology causes another increased cost. அது காஸ்ட் ஆகுமா இல்லையா? அதுக்கு ஒரு ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுமா இல்லையா? எஸ். அப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் they have a moral mandate. கியோட்டோ புரோட்டோகால்ல பைண்டிங் மேண்டேட் இருந்தது. பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லையா? This Western countries are liable for 80% of the emissions of the greenhouse gas. இப்போ எவ்வளவு greenhouse gas இருக்கோ அதுல 80% யார் எமிட் பண்ணுது? வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸும் யூஎஸும். அப்ப யார் டெக்னாலஜி டிரான்சிஷன் பண்ணோம்? whether it is India which have the low per capita emission இருக்க இந்தியா வந்து எமிட் பண்ணுமா, டிரான்சிஷனுக்கு போகணுமா, வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் போகணுமா? வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் தான் போகணும். அப்ப வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் டிரான்சிஷன் நோக்கி போகும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, see the goods that is coming from coal will not be allowed in Europe country. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா, because we have transit toward என்னது? renewable source. அப்போ என்னோட renewable sourceல இருந்து வர சிமெண்ட் மூட்டையும் உங்களோட renewable sourceல இருக்க சிமெண்ட் மூட்டைக்கு மட்டும் தான் டாரிஃப் கன்செஷன். Can you understand? If you are going to export those goods that is manufactured based on the conventional sources, then I will put an extra tariff on you. Because our countries will suffer, our industries will suffer. அதுக்கு ஒரு புதிய டாக் வச்சிருக்காங்க. அந்த டாக் பேர் என்னது? கார்பன் பார்டர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மெக்கானிசம்.
Okay, in what way this is going to impact India? 12% of the steel, cement exports, this basic, core materials, 12% of India's exports is to these Western countries. If these Western countries use this kind of carbon border mechanism, then it will have a severe impact on the external trade of India. Yes, இதெல்லாம் எங்க பேசுறது? இதெல்லாம் எங்க where we can deliberate and where we can work out for an alternate solution. எங்கயா solution பண்ண முடியும்? It is in a WTO. Yes or no? Next பாருங்க, the global south industrial challenge. அப்போ the developing nations led by India, South Africa argue that the carbon border mechanism function as a discriminatory non-tariff barrier that penalizes the manufacturing sector. Okay? அப்போ எங்களோட manufacturing sector பயங்கரமா என்ன ஆகும்? Affect ஆகும். Okay? So Indian exports face steep complaints cost on core exports like steel, aluminium. To counter the WTO principle of common but differentiated responsibilities. So this regulatory friction has drawn formal legal challenges within the WTO dispute settlement body, highlighting a systematic conflict. Yes or no? About global institutions, now you will have an idea. Okay, WTO na, how we have to write the answer. So just 3 points. என்னென்ன ஸ்பெஷல் டிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்க இஷ்யூஸ், அடுத்தது என்னது டிஸ்பியூட் மெக்கானிசம்ல இருக்க இஷ்யூஸ், எமர்ஜிங் இஷ்யூஸ் லைக் வாட், டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வாட், இட் வில் பி a 10 மார்க் கொஸ்டின். இதோ 10 மார்க் கொஸ்டின்ல தான் வரும், அதுக்கு மேல வராது. ஓகே, எஸ். அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா the western regulatory push includes the full operation of what, European Union's carbon border adjustment mechanism. Okay, இந்தியா என்ன பண்ணுது? Okay, this response will, எங்களோட complaints cost என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். Okay, so the formal WTO challenges has been launched arguing these measures violate the non-discrimination principle of GATT. இல்லையா? அப்ப நீ தானே நான் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்க, இப்ப மட்டும் இது ரெனியூபிள் இருந்து வந்த குட், இது நான் ரெனியூபிள் வந்த குட், எப்படி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற? இட் இஸ் வயலேட்டிங் த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல் ஆஃப் WTO இல்லையா? ஜெனரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டாரிஃப் பேஸ் பண்ணி தான் WTO வந்துச்சு இல்லையா? So this is the issue of what, the WTO. Okay, so அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா with respect to export of wheat, so எழுதிக்கோங்க, by using the peace clause, so வந்து India put a pause on the debate with respect to the subsidies that India gives to the farmers. Okay, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்ப என்ன சொல்றாங்க? You should not give more than 15% of the total budget. உங்களோட டோட்டல் பட்ஜெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பட்ஜெட்ல 15% மேல நீங்க சப்சிடிஸ் கொடுக்க கூடாது ஃபார்மர்ஸ்க்கு. அத நீங்க கொடுக்குற சப்சிடிஸ் வந்து இந்த டோட்டல் பட்ஜெட்ல 15% கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்தியா என்ன சொல்லுது? ஓகே, we accept, சாரி 10%, 10 to 15%. இந்தியா என்ன பண்ணுது? எஸ், ஐ அக்செப்ட். 10 to 15% மேல டோட்டல் வேல்யூல என்ன பண்ண மாட்டேன், சப்சிடிஸ் கொடுக்க மாட்டேன். பட் WTO says that you have to take the norms of 1985 to 1980s. நான் 1985ல இருக்க ரேட்டை வச்சு நான் சப்சிடி கொடுக்கணும்னா வாட் இஸ் டுடே? டுடே இஸ் 2026. The inflation has increased 400-500 times. அப்ப இந்தியா என்ன சொல்லுது? Yes, I will contain the subsidies within 10 to 15%. But what is needed? I cannot do in the rates of 1980s. I will do only in the current rate. Okay? அப்ப WTO ல இருக்க வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்றாங்க? No, 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 we cannot agree on it. அப்ப இந்தியா என்ன பண்ணுச்சு? We use the peace clause and put a hold on what? Subsidies. அப்ப இதனால இந்தியாக்கு என்ன? அப்ப இந்தியா we have surplus buffer wheats. அதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். But because of the sanction of WTO, we are not able to export the wheat as a trading commodity. So these are all the issues in there with respect to WTO. Okay. Now let us see with respect to the UNCLOS. Okay, UNCLOS பத்தி பார்க்கலாம். So what is UNCLOS? So this is a very, very important institutions. Because why it is now very important? UNCLOS. Why? ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ UNCLOS? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Why UNCLOS is very important? சொல்லுங்க, ஈஸி தானே. ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ன்றதை விட
a small strait of Hormuz, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்மஸ் இஸ் ஹவ் choked the entire world economy. ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணி போற ஒரு இடம். By controlling that, the Iran entirely choked what? The world economy. Yes, the Iran was able to convert its own pain into a regional pain. அப்படிதானே? Yes, அப்போ US was handicapped, though it has the ultra modern weapons. NASA, இந்த மாதிரி high-tech institutions இருந்தும் US is handicapped. Why? Because of the economic crisis that was able to be created by what? Whom? Iran. அது எப்படி நடந்துச்சு? By taking the state of Hormuz at its control. இல்லையா? இப்போ என்ன சிச்சுவேஷன்? அப்போ வாட் இஸ் த கரண்ட்? அப்போ மறுபடியும் ஈரானுக்கும் யூஎஸ்க்கும் வார் வந்துச்சு. Now the issue of Iran supporting Palestine is not an issue. Even the nuclear agreement is not a little issue. Nuclear agreement நீ வெச்சுக்கன்னு சொல்லிட்டான் யூஎஸ். என்ன பிரச்சனை? State of Hormuz has to be internationalized. Yes. So today, the state of Hormuz have become a very important geopolitical point. இல்லையா? அப்போ இந்த சி பேஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இந்த டெரிட்டரிஸ்லாம் கவர்ன் பண்றது யாரு? And which that international institution? It is this United Nations Convention on Law of Sea. அதை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் இருக்கணும். ஆல்ரெடி யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் Law of Sea was a highlight. லைம்லைட்ல வந்துச்சு 2 years before. எப்போ? So you all know that in what way the South China Sea is very, very important to China. ஏன்னா you all know energy is a crucial need for a developing country. ஒரு developing countryக்கு தன்னோட growth மெயின்டைன் பண்ணணும்னா energy is very important. அப்போ the entire சைனாக்கு போகக்கூடிய எனர்ஜி ரூட் எது? சவுத் சைனா சி. எஸ், அப்போ in order to secure this route, அப்போ China is constructing artificial islands. தெரியுங்களா? பார்சல் ஐலண்ட்ஸ், பார்ட்லி ஐலண்ட்ஸ், which is conflicting with the boundaries of the adjacent states, like adjacent countries like Brunei, adjacent countries like Philippines. So Philippines is going to where? Home, UNCLOS. Appo UNCLOS has well defined what? Rules and regulations. Appo what is exclusive economic zone? What is a sovereign sea territory for a country? இதெல்லாம் ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த பேஸ் பண்ணி இதை அட்ஜுகேட் பண்ணும்போது UNCLOS is giving a judgment. What is that judgment? China is violating the sovereignty of whom? The maritime sovereignty of Philippines. But China didn't obey it. Immediately what happened? France, USA, Japan, they all started focusing on whom? Which area? Indo-Pacific route. அங்கங்க இருந்த ரீஜனல் இஷ்யூ. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? when this become a core issue, the kind of support the US gave to Russia is been compromised. அவங்க விட்டுருச்சு, யுக்ரைன் ரஷ்யாவை நீங்க அடிச்சுட்டு போயிடுங்கப்பா, I don't want to spend my energy and money on that issue. Because the more crucial issue is what? This free and independent navigation in the Indo-Pacific Ocean. Okay? Appo in that way, this UNCLOS is important in 2022. Today, UNCLOS is important because state of Hormuz is claimed by Iran and US want to internationalize the state of Hormuz, and it is demanding what? If I'm going to take the rest of Hormuz under my control, then every ship that passes through this has to pay amount. You understand? இந்த பே பண்ணிட்டு தான் கப்பல் என்ன பண்ண முடியும்? இதை விட்டு தாண்ட முடியும். So in that way, UNCLOS is highly relevant for your exam this time. Let us briefly see the basics and the. So what is the basics? You all know this. So we had this International Maritime Organization. Okay, so it was established by a convention in 1948. Okay, and get operationalized in 1958. Okay, so this International Maritime Organization was a specialized organization of the United Nations agency. Okay, so the International Convention for the Safety of Sea at Life, which is set the minimum structural equipment operation standard for merchant vessels.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மர்ச்சன்ட் வெசல்ஸ் போகும்போது இட் ஷுட் நாட் பொல்யூட் தி சி வாட்டர். அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதே போல இன்டர்நேஷனல் திஸ் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷனுடைய கோர் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா the merchant vessel should not pollute என்னது the oceans, the high seas. High seas னா என்ன அர்த்தம்? those seas that will not comes under the boundary of other countries. அங்க கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஷிப் போகுதுன்னா you may have tube lights with mercuries, bulbs, electronic waste. அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவான், ஸ்டோர் பண்ணி பத்திரமா போயிட்டு ரீசைக்கிள் பண்ணுவானா, கடல்ல தூக்கி போட்டுருவானா? Yes or no? So the core aim of this international maritime organization is to the environment which address the accidental and operational pollution. Okay. Next comes the jurisdictional architecture and the UNCLOS 1982. So அப்ப UNCLOS என்ன கொடுக்குது? It provides legal zoning for world oceans. என்னென்ன zones? ஒரு கண்ட்ரியோட டெரிட்டோரியல் பேசின் எப்போ எங்க up to 12 nautical miles. அப்போ the coastal state can exercise the full sovereignty over the space, water column, seabed இருக்க subsoil. இது எல்லாமே யாருக்கு சொந்தம்? 12 nautical miles தான் இந்த பக்கத்துல இருக்க கண்ட்ரிக்கே சொந்தம். contiguous zones அது எங்க இருந்து வரும்? 12 to 24 nautical miles. the coastal states அதுல இருக்க உரிமைகள் என்னென்ன? they can enforce customs, immigrations and என்னது sanitary laws. அதுல இந்த சட்டங்களை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன வருது? எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன் 24 nautical milesல இருந்து 200 nautical miles வருது. அதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? you can explore the resources. Okay, so they can exploit the sovereignty over what they can use this, they have the sovereignty over the living and non living resources. நீங்க போயிட்டு ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், டீப் சி ஃபிஷிங் பண்ணலாம். ஓகே, எஸ். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, transit passage regime through the international states under 3744 is particularly significant. It applies to the states used for the international navigation between one part of the high seas or exclusive economic zone other. Unlike the innocent passage, transit passage cannot be suspended or impeded by the coastal states. இப்போ state of harmless is getting into relevance. இல்லையா? அப்போ transit passage னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then the coastal states என்ன பண்ண முடியாது? அதுல they cannot அவரோட பவர் வந்து they cannot use there to stop. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுது? what happened today? weaponization of trade. weaponization of trade என்ன? அப்போ ஒரு மர்ச்சன்ட் கப்பல் போகுதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்ஷிப் போகுது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க? உன் மேல இருக்க எதிர்ப்பை காட்டுறதுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? I will not attack your country, but I will attack your ships. Yes or no? So now let us take the weaponization of the trade and choking crisis. The legal and normative structures of the UNCLOS and IMO is facing a systematic strain due to the unilateral security sanctions by the regional powers. இப்போ ஈரான் என்ன சொல்லுது? I will not allow any of the ships to pass through what? Hormuz. அப்போ in 2006 the state of Hormuz crisis. Okay, so when you take this 2026 maritime crisis highlights how the global trade lanes are vulnerable to the regional geopolitical conflicts. Yeah. அப்ப பாருங்க, in response to the military tensions with the United States, Israel, Iran, the Revolutionary Guard Corps, they unilaterally closed the Strait of Hormuz to the vessels that are linked to US, Israel and their allies. This fundamentally challenged the very important clause. என்ன clause அது? Transit passage clause of UNCLOS. Yeah, but now why this question cannot be asked in? ஏன் இது கேட்க கூடாது? Because this is a very important what? Current affairs. Transit passage clause என்ன சொல்லுது? Okay, so how this regional powers are using this transit clause, using this strait as a weapon against what? I don't have a weapon to counter your weapon, but I can use this strait under my control. I can counter your weapon. A weaponization of what? States. Yes or no? அடுத்து இந்த ஸ்டேட் வெளியே யாரா போறீங்களா? I will use my warship to attack the what? Merchant ships. Yes. அப்போ this crisis is developed due to the dual blockade reality. ஈரானும் பிளாக் பண்ணுது. அப்போ ஏன் அப்ப யூஎஸ் பேஸ்ட் அப்போ நான் ஈரான் வெசல்ஸ் நீ பிளாக் பண்ணுங்க, ஈரானுக்கு போற வெசல்ஸ் நான் என்ன பண்றேன்? பிளாக் பண்றேன். So this crisis developed due to a dual blockade reality with US Navy blockade Iranian ports,
while the ARGC blocked the bottleneck state using the missile attacks, drone strikes, and mine-laying operation and satellite roofing. Okay. The failure of the global regime became evident in April 2026 when the IMO reported that approximately 2,000 ships and 20,000 mariners were trained in the Persian Gulf. This situation underscored the limits of the international organization when managing determined unilateral actions by the coastal states. Can you understand? Global governance institutions at the time of crisis. But these international institutions are failing to do the duty or execute the purpose at the time of what? Crisis. Yes? So the IRGC targeted multiple large container ships in the state of Hormuz. Yes, Greek ships adichanga. This incident provides a clear case study in how modern trade flows are being actively weaponized. The vessel receiving initial permission to cross irundhalum tactical vara vechittu enna pandranga adikranga. So when a route from Dubai to Mundra, India was approached by IRGC gunboat that opened fire without prior warning, causing heavy damage to the vessel bridge before it was boarded and escorted into the Iranian waters. Yes, abuse of law. So the IRGC justified the operation by claiming that the ship was tampering with the navigation system, operating without required permits, and jeopardizing the maritime security. எனக்கு நல்ல ஷிப்பா வார் ஷிப்பான்னு எனக்கு தெரியல, அப்போ எனக்கு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா? So this argument twisted the technical definitions used by the IMO UNCLOS to rationalize the coercive state actions. அப்போ UNCLOS எங்க ஒர்க் பண்ணணும்? On the definitions of systems. என்ன மாதிரி systems யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ ஈரானுடைய இந்த கன்டென்ஷனை பிரேக் பண்ற மாதிரி it has to bring some changes in the definitions and regulatory monetary issuesல monetary thingsல கொண்டு வரும். ஓகேவா? Next is macro supply chain impact. Okay. So this disruption illustrated the regional powers do not need to win a full naval war to upend the global commerce. They only make a transit cost and risk unsustainably high for international shipping. Okay. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வார் வருதுன்னா அங்க இருக்கிற அந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட் பெரிய வெப்பன் யூஸ் பண்ண வேணாம், டிரான்சிட் காஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டாலே போதும். அப்படிதானே? அப்போ இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த விக்டிம் ஆஃப் திஸ். அப்போ இந்தியா வந்து we are importing so much of things from the Persian Gulf countries. Appo when there is an increase in the insurance for these shipping companies, almost 30% increase in the total cost. Insurance companies enna pandranga ishtathukku they are increasing the insurance charges. The charges increase பண்ணும்போது automatically the goods we are importing is highly inflated. அது அதிகமான பணத்தோட இம்போர்ட் பண்றோம். ஏற்கனவே இங்க பெட்ரோல் டீசல் இல்ல, that again becomes a burden for countries. Okay. So Tehran introduced, அப்ப என்ன பண்ணுது? Tehran வந்து customized administrative transit tariff for the regime of transit of Hormuz, directly violating என்னது? The transit principles of UNCLOS. Concurrently, Western nations responded by expanding the implementation of carbon border taxes, targeting shadow fleets, okay, by adversarial states and creating a high fragmented global maritime trade architecture. So these are the challenges. Yes, இப்போ இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா? We cannot give the solution. அப்போ what is the question? Question எப்படி இருக்கும்? Whether you know what is the issue, அந்த issue என்னன்னு தெரியுதா? Transit passage clause of UNCLOS பத்தி உனக்கு தெரியுதா? வே ஃபார்வர்ட்ல இது கேட்க போறது இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கே வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ்க்கே தெரியாது வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட். எஸ் ஆர் நோ? டைம் only can decide. Yes. Yes guys, you have any doubt? இப்போ புரியுதா? இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் ஆன் ஜெனரலா நீங்க how you have to approach. Yes. So we'll see in the next class. Okay guys, thank you. நான் புரிஞ்சுதா? அதாவது சீரியஸாவா?
அரவிந்த், நான் ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனால பெங்களூர் போயிட்டேன். அப்படி ஓகே. பேரண்ட்ஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு 10 நாள் அங்கே தான் இருந்தேன். அதான் இந்த பக்கமே வரல. ஸோ இப்போ தான் உட்காந்து நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாம் 3 days 50-20 ஆர்டிகல்ஸ் நான் உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின்ஸ் எழுதி காட்டேன். ஓகே டெய்லி 3 to 4. சரி ஓகே. ஓ நோ ப்ராப்ளம். காஃபி. சரி ஓகே. கொஞ்சம் சங்கத்தை கிடைச்சா நான் லைவ் கட் பண்ணிட்டேன்.